Yeah, ababano it's official. Kuti APM Peter Mutharika atitsogolere ndithu alliance ya pakati pa afudi komanso DPP ndi kuli press briefing imene times yonse nali konko tangoonera nkaizi paine izi ndivula kulongosola chifukwa nense ndikuoneranso. Zikomo. Thank you so much. Zikomo. The Vice President responsible for administration, Madam Makunganya, the Deputy National Chair, Honorable Reverend Maurice Mundhali, the Secretary General, Honorable Linda Limbe, the Publicity Secretary, Madam Marua, and all directors present here from the mighty Alliance for Democracy. From our colleagues also in blue, Brother Leader, Honorable George Chaponda, and our Secretary General, also from DPP, Honorable Mukito, Dr. Ben Piri, and also the National Organizing Secretary of DPP, my brother Suleiman. Also, I have to recognize members of the press from Times, Zodiac, and others who are here, and also the owners of the party, Alliance for Democracy, who are here present. Malawi is at a crossroads. We know where we are coming from. We know where we are, but we don't know where we are going. We are all aware how we have suffered as a result of skyrocketing prices, scarcity of fuel, lack of employment among the youth, and the deliberate creation of hunger due to some high prices in critical commodities like fertilizer, and also mismanagement of resources through corruption and failure to adhere on austerity measures. Additionally, our democracy is under threat. We all know this. As we approach September 16 elections, I'm compelled, as President of Alliance for Democracy, to express my profound disappointment at how we are approaching politics in this country. Look at the candidates who are running for president. Right now, there are almost 20 individuals seeking for the office of the presidency. We are not looking at Malawians, but it seems we are looking to take care of ourselves. So as Alliance of Democracy, we met 2 days ago, and they have prepared this speech for me. After this speech, which I'm reading now, I will speak in our vernacular language so that the people in Kasia, people in Mchinji, people in Dedza, people in the north, I could have spoken also in Tumbuka, but I know they understand Chichewa. They should know what AFOD stand for and what is our stand as we are approaching this election. Today we mark a new chapter in our collective concealment of a better Malawi. After careful consideration and deliberation as AFOD, the National Executive Committee of the Alliance for Democracy, AFOD, has resolved to form an electoral alliance with the Democratic Progressive Party.
This statement is not my statement, is a statement drafted for me to read by members of the National Executive Committee of the party. And the National Executive Committee of the party was mandated by the National Conference, the National Convention, that we should go into an alliance. My special message to our colleagues, the Democratic Progressive Party, and our leader, my father, Professor Peter Mutharika, is that Malawians are looking forward to you as a father who will guide this ship to the promised land. On 16th September, we are going to take over government. Based on sustained trust and very good relationship, openness. We trust you, you should trust us. Malawians are expecting change, not business as usual. I think Malawians are tired of a certain tribal grouping calling themselves a political party, win elections, run government, and appoint each other from the same village. Malawians want a country where rule of law, justice, accountability, transparency become the true values of democracy. The spirit of business as usual by party zeros shall never be condoned. Let me warn those who are used to violence, intimidation, and impunity. This habit started a long time ago. And it seems it's in every political party. We should not only blame MCP, even in us, in DPP, it's there. But this coming government, we don't want to condemn such kind of behavior. It's something that is a threat to democracy. It's a threat to anything that we stand for. And I know this is a new chapter, this is a new beginning, where we have to make sure that we protect our democracy. Let us create a Malawi where every citizen has access to opportunities, where every voice is heard, where every life is valued. We urge all our supporters, the general public, to join us in this journey. It's a very difficult journey because most people are just looking at winning government. The tough time begins when we take over government. We are taking over a government that is almost in tatters, almost beyond reform. Malawi is bankrupt. It doesn't need just a Jim and Jack to come into cabinet and to say, I want to be in cabinet. It will need people with ideas, with vision, with solutions to run this government. We need a total overhaul of the system. We need also to think outside the box. And our food is ready. This is a very short statement, which I think my colleagues, ndawerengati? Sisinachoke mutu mwanga eti? We agreed. Muione kamera. We agreed. So pano tilankhule kuti atimve.
pali zina ukalankhula mchizungu sizikoma ya. Alendo athu takulandirani. Pano ndi pachisa pamene ife timakhala ngati Alliance for Democracy. Choyamba ndikulandireni nonse mwafika pano, komanso onse akutimva ma TV, ma radio, kuti lero ntsiku lopambana lomwe timayembekeza. Tsiku li timayembekeza kuti zipani zambiri ku opposition tikhala limodzi, ndikuyendera limodzi, kuti Malawi tipulumutse pamoto omwe tikudutsawo. Ine lero ndine wachisoni kwambiri komanso okondwa. Ine nali mmodzi oti ndikapereke makalata ngati presidential candidate ngati chipani cha Ford. Ndipo Ford chiyambire 30 years ago sinakozekepo mmene yakozekera pano. Pano we are ready. We have the resources. We have everything to launch a very serious campaign. Yoti nizipani pang'ono zikanalimba. Na kumalemba iya underdog. Tingakhala underdog if. You can't call us underdog. We have been helping parties to get into government. Historically, poyamba, we helped Bingu Mutharika to be in government. And his story, Pompo. We teamed with UDF. We made Bingu Mutharika president of the country. We have helped to sustain democracy in this country by helping political parties amena khalali mboma. Chifukwa ifa ntchito yathu ngati Ford is to make sure kuti democracy muno Malawi isafe. Timati tikaona kumene kuli wiki, ife timapita kukagwira to make sure kuti we balance power. To make sure kuti democracy yomwe tinabweretsa m'dziko muno isafe. Tachoka pamene po tinaenda ndi PP Mai Joyce Banda kuti boma likhale ndi mphamvu kuyendetsa boma. Tachokapo ife tinaenda ndi Saulos Chilima SKC. Tamalizapo taenda ndanza athu atonse Alliance. Omwe iwo ndo atikankha ife sinazikanke. Wanted to make sure kuti ma promises amene anapereka ku anthu should be delivered. Koma zinakanika. So we are here today with a new chapter. Chomwe ifeyo taona kuti ifeyo ndanza athu a DPP tendere limodzi. Ndipo ife osatikaikira yani. Komanso ife situkukaikirani yani. Ndipo peza ife Ford sitimabisa. Anthu amanena kuti inu ndinodzikonda. Amati aya DPP nodzikonda, musapiteko kumeneko, mukazuzika. Ife timazuzika kale, we are used to be in opposition. Ife ukhala kunkhondo, ndife ma suicide bomber o M23. Because of pulika anytime, if we are not handled properly. Koma, if our relationship is based on trust and objective, yoti tahumbutsa Malawi, we are with you. And you have a very good pattern. Ine ndikutsimikizireni kuti onse amene amakamba kuti Ford ndi aying'ono. Muona chaka chimenechi. It's where you know kuti chipani chakhala mboma, chakhala in government, outside government, in existence for 30 years without government money support. Inu mpaka pano machidelera. Right now we have got materials. What na kuti
Malawi aliyense akuzovala t-shirt. We are ready. Zikom. Ife tikanapita ukatenga mapepala bwinobwino. Koma ntaona nambala 1 mpaka 19. Ena anthu oti even nkhuku panjira paja sangagule. Koma apezeka kuti apeza 10 million yokalipira. Naona kuti these are jokers. And in Malawi we joke too much. That's why we are poor. Chimene nadziwa kuti Malawi they are jokers. Ino mango panga ma print t-shirt ati ndalama wazitenga kuti. Nakupemphapo ndalama ino. Printing t-shirt. Nkumadabo kuti ma t-shirt auchokera kuti. It's where I saw this country is in serious problems. We need to start thinking ngati anthu amene tifuna tiwombola Malawi as politicians. Chifukwa cha chimenecho ine ndabwerera mbuyo. Ndauza zanga DPP, I'm not after any position. President asankha ku DPP. Ifeso we have endorsed. Running mate asankha ku DPP. We have endorsed. Ife tabwerera mbuyo. Want an alliance. And azinzatu zipani zonse ganizani bwino. Join us in this crusade. Kusanjika kumapita munthu mmodzi. Chifukwa ena nkhani yavuta ni sangweji. Sangweji yavuta mdziko muno. Ife anzani takula ntown muno zikavuta. Timaendera katapira. Katapira utenga apa. Ukabweza huku. Utenga huku, ukabweza huku. Nimene timakhala ntown muno. Zatifuseni kuti kodi inu chipani mmaendesa bwanji. Tilipe. Dziko likwenda. Chifaso dziko la Malawi limatenga soka tapire tengo kwa IMF. Ukabweze kwa World Bank tenga huku ibwezere America. Ifeso nimene timaendera. Dziko nkumaenda. Koma osapita kusanjika ukabera Malawi. Iyai. Zite. Tisankhe munthu mmodzi. Ife tasankha kuti akhala Professor Peter Mutharika. Ndiye uthenga nikupase na DPP. Ndokuti ngati mnapanga koma alliance kumbuyoko. Simnakhalepo anthu timakakamira tikayamba kampeni ngati ife. Suti sinzavalaso mpaka pa 17, pa 18, pa 19 penduka rumbirisana huko. Nchito ilipo Malawi. Andi ena muli ku side yo mudziwe kuti you are going to be opposition side inaichi. If we are taking over. Andi nchito ilipo. Thank you so much for coming. Mudziwe kuti ali mwana agwiritse. And my journalist no say you are looking at the next government this side. Thank you so much.
open. Zikomo azimai, zikomo kwambiri maluwa Afford, zikomo. Your Excellency, the President of Alliance for Democracy, Afford, mwayankhula. Ziko lamva. Ngati chihana si mamuziwa, mwamuziwa, ndipo mumuziwa, ndipo mumumva. Zama sewera palibe. Ndeu kukhaleso APM, game ya gona. In soccer commentary we say the game is over. Afford. DPP waye. Nineti ziendera pano, machitarochika. Bwana President, ndiroleni kuti perhaps in a special way I should recognize the alliance negotiating team from Afford that was doing the work together with our partners now in politics, the mighty DPP. Ndiyamba ndi Afford. Pepani ngakhale ndine mwana wanu sekuru ena sakuziwani komano pakanthawi kena kake ndiyana ndikuzuseni. Sindiyana kuzusani koma ndikhululukireni. For the sake of this I have to. Our ndi Reverend Morris Muntali komanso Shadow MP Rumpi West under Afford. Ndi amene anali a chairperson of the alliance negotiating team from Afford. Thank you very much, Femra. Kutoka hapo tinali ndi Honorable Wallace Chiume, who is the Chief of Staff in the office of the President of Alliance for Democracy, veteran politician. Komanso tili Nelson Mataya Nyirenda, our the national organizing secretary muchipani cha Alliance for Democracy, the Chua negotiating team. Komanso tinali ndi Secretary General Honorable Linda Limbe, the machine tunawonso what? Komanso tinali ndi Honorable Ponta Mbazale amene ali Deputy Secretary General responsible for administration. He is not here. He's been assigned to other duties by the President. So in absentia, we recognize him as well. And finally, but not least, we had Mutizi, who is our legal advisor in Alliance for Democracy Afford. Nimafuna kuti ndinene zimene bwana President kuti anthu aziwe kuti tifike apa kunali anthu ku Afford. Bwana Chair, takuthokozani on behalf of the party. Mwagwira ntchito yotamandika. Yeah, ndikupasani mpata pamene manena sinanga timati home pano patipa home ground ati nawaita ananzatu the visiting team, the DPP. Now also kunaliko the negotiating team, which was headed by Dr. George Chaponda. Sayambika. So no, boma likamatengedwa sisi so watu. Zima kungoona so organization umene palichibwana pamenepa. Aya zina nkumanena just. Bwana President, ninaona pa filmi yake amanena kuti success brings jealousy. Zonina zina zonsezi is because of your success ni jealousy la anthu. So don't worry, you have the machinery from DPP ndi Afford. Ku DPP tikupitirira kunali so General Secretary Baba Peter Mutharika. Kwathu kuti mati nkhwanta ndekuti peni pa top alimba nakai. From there tiso ndi Samia Suleiman, National Organizing Secretary na also alipo. Finally, but not least, Dr. Benny Piri. I know you as somebody who's very active and the mumamenya background. Oh, Doctor.
mwapadera ndisegula floor kuti bwana president ndi members of the media kuti akufunse ndipo mafunso awiri atatu kuti muyankhe kenaka tikazatseka ngati azakhalepa one on one tizapitirizaso koma no tingophunzitsa chimodzi a DPP ife kuti ni machine si choncho machine mwayawona machine chihana machine APM machine Afford machine DPP machine D hamaka wena bomo la vita amara musakaikile bomo la tani. If you can't defeat them, join them. That's the message. Bwana president atiso kumeneko. Okay, lapita kuti banji po DPP waye APM waye Chihana waye afford DPP yeah imutatiso I mean victory afford DPP basi ngani hata Mr. President Ndiloleni, at this juncture I should give a chance to members of the press. They know what to do. They can do what they do best. I know they are itching with questions. Murachina wanda akweza kare zanja. Yeah, ndukupasani. Yeah, but first of all, when I give you a mic, Wachipeta, can you help me with another mic? I think I had one. Tingo ipata kutingo pitira tuko. Yeah, no, wisdom you can bring, you can give them. Yeah, just open that one. Tiamba, our president had such that strict press conference. You ask as many questions as you can until you get exhausted. We will not cut you short. Then Tiamba, Mugazuka, introduce yourself and the media house that you jury represent. Let me recognize Wanda, you are the first to raise a hand. Then I'll come to you. Wanda, ask a question, at least two, at most, one or two. Thank you. Zikomo dzina langa ndine Wanda Msisia from Times Group. Allow me to ask 3 questions. Funso loyamba ndilo kuti kodi Peter Mutharika ali fiti kuti mawa ati aona akapereka okha mapepala ku Jeni because mbuyo mukakhala kumveka za Tanzirawo tiaona mawa akapereka okha mapepala limene kupita ku DPP ku Afford. Ngati ndakumva ndibwino bwino president mwanena kuti inu ngati Afford mwavomera kuti president ajokera ku DPP, running mate ajokera ku DPP. Inu muli pati lomalizira likupita kwa nonse awiri takhati kuona alliances mbuyomu amakhala more less like my gentleman's agreement ndezina ndi zimene manenazo munali ku tonse. Iyi khala yosiyana bwanji mwakonza bwanji kuti zimene mukugwirizana aliyense azasunga mbali yache mwanenapo mmene mayankhula kuti mwina ma trust issues alliances amene taona mbuyomu. What mechanisms have you put in place to make sure that whatever you're going to agree can be enforceable? Thank you very much. Zikomo kwambiri, ine ndi Wilson Alan Piri kuchokera ku Zodiac. Ndi mafunso awiri loyambirira ndionena kuti zikulu zimene zili mu mgwirizano umenewu ndi ziti potengera kuti ndi mbiri mgwirizano ukamapita kumapeto timati ayi sitinamvane pachimodzi so timafuna tingomva kuti zikulu zimene zili mu mgwirizano umenewu ndi ziti. Funso lachiwiri, DPP komanso Afford zateremu mwamaliza zokambirana ndi zipani zina zotsutsa boma kapena tiyembekezere zina mtsogolomo. Lachitatu ndikanakonda kuti tivenso kuchokera ku DPP mgwirizano umenewu mwaulandira motani. Zikomo. Dzina langa ndi Alex Batson kuchokera ku wireless ya Miji. Ndikuona akuluakulu ambiri akuchipani cha Afford koma Timothy Ntambo sindikuwaona. Panali mphekesera zambiri mwina mutha kungotifotokoza chifukwa yani sanapezeke pamalo ano. Tinanena kuti we'll take the first 3 questions, no, not necessarily 3 questions, but from 3 journalists. Maybe I need to be guided, Mr. President. But I about Professor Arthur Peter Mutharika. In my view, I thought Professor Arthur Peter Mutharika is not here.
So that question cannot be answered here. If it involves tomorrow, let's wait for tomorrow. What tomorrow will bring us, then that question will be answered. So we cannot answer. There is no Peter Mutharika here. So the question related to Peter Mutharika cannot be answered here. The owner of that question is not here, neither his spokesperson. So that question is going to be shoved away. Winako, Mr. President, you can take over. Zikomo kwambiri my brother Wanda. Choyamba nchonena kuti ife nda DPP takhatukambirana almost 1 year. Kuona ma weaknesses amene tapanga ma alliance osiyanasiyana. Chifukwa ngati pali chipani chomwe chapanga ma alliance kwambiri ndifeyo. Ndiye malupo ambiri tatseka komanso tapanga base kwambiri relationship yoyamba kwenikweni as two leaders, myself and APM. Takambirana nkupanga exhaust china chilichonse. Ndikuona what is the interest of afford, what is the interest of DPP. Komanso ndutenga interest ya Malawi nkuyika patsogolo than our interest. Chimenecho ncho chanipanga drive ineyo personally. Nchonena kuti I can lose not having any position. Koma chofunika nchoti Malawi taombole. Ine ndikanaka kamira kuti not only kuti andipasa running mate, koma kanaka kamira kuti ine ndakonzeka ndifuna utenga o president. Koma ndipindulapo chani ngati Amalawi staombola ndikangofika kusanjika no solution zomwe apanga zenzathu. I looked at it, ifeso kuno taikambira na nkhani mene ne very sober mind. Chimene chikachitike chomwe tagwizana mugwizano ndi zambiri, even zosintha malamulo apo ndi apo kuti zinthu tiyendere bwino. Koma something that is open nchonena kuti anzathu anena kuti chabwino popeza achihana mwenena kuti simtengo running mate tikusirani u second vice president. Zimenezo tikapanga cross Amalawi aomboka tili kuntunda ife tikakhala pasi ndikuona mene boma lathu lingakhalire. Muli ma sharing agreement 50 30 20 mene mwanzathu ena akamabwera percentage tizichepesa. Chifukwa tifuna kuti boma likhale lodzikonda lodzikundikira ayi boma likhale la Malawi osati la ife. Nchifukwa chake mu agreement mwathumo taonesesa kuti ma personal interest achoke, koma tione alliance yomwe ingathandiza Malawi. Chifukwa alliance ambiri achitika kumbuyo Amalawi sinathandize. This one we want to be a totally different alliance. Thank you so much. Ndiye ndipite kwa Nzanga. Paja fusala kwa natibwanja again. Chabwino imene ayanga. Zantambo sintambo yekha palibe pano. Pala anthu ambiri amene palibe tatuma assignment. And I'm going to the north. Ndamuza ntambo atsogole. Chifukwa even akhale pano saka nalankhulako. Ndamuza atsogole apite kuchitipa. Chifukwa nkachoka pano ni washara. Nikambira kubonda kuchitipa. Ndikumabwera ndiye popeza ndi wakuchitipa, there's no need akhale pano. Ine mawa nikapezeka kumene kungati vice president wanga namuza chimwene tsogolani. Pita kumene koko. That's why imaona kuti pano palibe even deputy secretary general wa administration Pond Hambazale panonso palibe chifukwa timu imene ndi inapanga dispatch usogola. Chifukwa tifuna suza masewera tifuna nthawa pomakwana pa 16 kwana nthawi zino kwawo kapande. Zikomo. President Enoch Chihana, Reverend Morris Tali, all protocols observed. Moni onse? Choyamba ndifuna kuyankha question ya mafunsa za health ya President Professor Arthur Peter Mutharika. Mwamvera noka kwa President Enoch Chihana kuti anali kukambirana nawo. Ndiye anali kukambirana ndi ndani? Mtu wodwala. DPP woye! Afford woye! 2.
ndifuna ndikuuzeni sopano kuti a president athu Professor Arthur Peter Mutharika ndiye atiuza ife kuti tibwere kuno, sikuti tabwera toka, iwo atiuza kuti tibwere kuno mugwirizana ndi President Enoch Chihana. Komanso akupereka moni kwa inu nonse. Nanga munthu odwala amapereka moni. Kuipa kwa anthu aku Malawi ndikuti tisimafuna mafuno abwino kwa wina. Ndakuza muzitengera soka nokha. Aliyense wakhala kunena kuti a president athu akudwala afa okha. Sichoncho mwaziona nokha. Choncho ine sinifuna kunena zoona, ningofuna kuti mmawa muzaona akupereka ma nomination paper. Nanga munthu wakufa amabwera ziko. Ziko mkwambiri Dr. George Chaponda for that clarification. Kwa watu manena kuti we need to be guided. Tiko zotenga hapo ngati pali mafuso ena. Ayana. Puiso ena so. And then possibly one. If there is also a female journalist, I would have loved to just balance gender. So you can go ahead, please. Zina langa ndine Vayana Chunga, kuchokera ku Times Group. Funso langa loyamba lupita kwa inu Achihana, mtsogoleri wa Afford. Munanena kuti pali zipani zina zimene zimangotengana anthu apa mtundu umodzi nkumayendesa ziko. Kodi a DPP amene mukulowa nawo pa banja atakhala kunena kuti akusankhana okhaokha kandi mtundu kapena kusankhana kwena kulikonse, inuyo ngati chipani muzachitapo motani? Chachiwiri, mwakhala zokhuzana ndi ndalama zimene muli nazo kapena kuti funding for your political party, mwanena apa kunena kuti muli ndi kuthekera kuti wina aliyense Malawi muno athokhala ndi t-shirt ndithu ya Afford. Zimenezo zimafunikira ndalama. In the of transparency and setting the tone of accountability as a government in waiting, would you not mind explaining to Malawians kuti kodi ndalama zimenezi nzone alisitinga zamve pena pake kuti mola nazo kukhoti zikumukambira? Dzina langa ndi Nchindi Meki kuchoka ku Nation Publications Limited. Limafuna nitamvetsetsa makamaka kumbali ya maudindo. Makambapa kuti ngati mgwirizano mwagwirizana kuti Professor Arthur Mutharika ndi amene akhali patsogolo ngati torch bearer. Komanso kuti running mate achoke ku DPP. Afford mwatenga second vice president. Zipani zina zimene zingakhale ndi chidwi chofuna kubwera kudzapanga join alliance ngati imeneyi, kunkhani ya maudindo tinene kuti mwatseka kuti president alipo kale, running mate alipo kale, ndi kuti second vice president alipo kale, ndi kuti zipani zimene zingabwerezo zizifikira musimu, kapena ndinu wokonzeka kuti mukhoza kugwededzeka ndikuchosa wina apa ndikulowetsapo wina? Zikomo kwambiri. Timangofuna timve kwa DPP kuti zimene anena President Afford za second vice presidents ndizoona, Dr. Chaponda? Mawanga koma kumbeke ine ndikukuza nizoona kuti zimene zanenedwa ndi ya President Enoch Chihana ndizoona. Takhala tikukambirana ndipo poziwa kumene tinachokera ife apa ndifuna ndikuuzeni zachuchuchu. Tikamanena kuti munthu anamenyera nkhondo Malawi ino ndi Afford tu. Choncho tingachite mistake kuti iwo akhale second vice president alipo winanso ngati zikomo.
ndiyankhe funso lawo akamba nkhani ya makobiri kuti in the spirit of transparency, accountability, kodi ndalama sizalowa nazo ku khoti. Choyamba munthu akati ni wandale ndi amapanga boma. Ukamapanga boma pali zinthu zimene sumaopa polisi, sumaopa army, sumaopa khoti. Chifukwa cholinga chako njoti ukakalowa mboma khoti zakhala pansi pawo, polisi pa iwe, army pa iwe. Ndio ukaziopa ndiye boma la sultani sutenga. Nankha kopako. Kachiwiri nkonena kuti ine apart from Japan simana ndalama ya. I've got friends who are in business, ineso ndili in business. Nimana ndalama dividends. Ma companies are fertilizer. Ndio nkhanda kuchita for the past 15 years. Koma ndalama zikachedwa kumeneko nimathobwereka ndalama. Ndiye ndikabwereka munthu timapangana interest. Ndimabweza. Kanibweza pang'ono koma kubweza. Chachikulu choti mudziwe sinimaba. I don't steal. Koma ubwereka ndimabwereka. Ma dividends amene napangira ma t-shirt ni ma dividends oti akanandipatsa the next 2 years. Koma I've sacrificed to take that money ndikuti sumene also ndabwereka. Just imagine kuti ku company ku have got losses. Ikhala liability oti nenza lipire. And then I do that on behalf of Malawians. Chifukwa ndalama zikanakha school fees yananga. Nkanagula zinyumba. In fact ine muno Malawi mapanga boss I could have been one of the most billionaires in this country. When I invest on my money, chipanishi. Bambo anga mena mamwalira. Ndama zawo zonse zinatira ku afford. Anamwalira in 1 million kwacha. And I've not inherited anything from my father. What I've done, chimenda panga panopa, every pen I have is my sweat. Fanda hama ngontengo ta mwana wachana, iya ndine nkango pa inendeka. And I fight. Chifukwa munthu sungama kambe za somebody who died 18 years ago. No. Nikanakha mwana wa chihana ndikumwaka chaso. I could not have been sitting here talking to DPP. Koma chifukwa chonena kuti ine ndikayima pa chilungamo, kaya kuti nienda apa pali mpanda nidumpa. Even munthu anuze kuti kuli gate noti ine ndupita apa. Ndiye panopa tena tuyenda ni DPP koma tikuluwa somboma. Otanzatu nanena kuti opakira azipakira. Chifukwa pa 16 malo sitikakwana to sitikakhalemo ena tulukemo ena tukatani. Zima kwambiri. Mwakamba zosankhana ukhaoka. Takambirana 1 year sizachitika sankhana sokhaoka. Chifukwa tagawana percentage. Iwe munda wako uyo, munda wako uyo, munda wako uyo. Taganza percentage. Iwo they will control their percentage. I have nothing to do zoti wasankhana ukhaoka. Chifukwa zimene zotakambirana. Ifeso atumbuka sisankhana sotokatoka. Alomweso sasankhana ukhaoka. Nchewaso is part of this government. Government yatu supano si organiza ntundu wa muntu. Koma tizaona merit. What can you do? Because we are all Malawians. This government will represent Malawians. Yapa kuchitipa, ukafika kumsanje. Difuna tisinte khalidwe limene. Ziko mkwambiri. Wanda ndiwona kuti mina paliso wina ngati apart from Wanda. Munafusa sweat. Okay, I will just give you second chance. Kuti mina awo kali mafuso maliza kuti mina tipange so zinandize na ati. Yeah, so Wanda, you can ask your question, supplementary question, then my friend will come to you, okay? Ndimaona ngati funso la Nchindi suna yanke. Ananena kuti mene mwapangira papamu. Atakhala kuti opposition ena afuna kubwera mwapasapati. So ineyo so ndingopita by extension on the same because amafusa ku DPP. Kuti a DPP mukhanga muchita jeratu. Mufuna pa president mutengepo nokha, pa running mutengepo nokha. Is it not the reason why opposition simukubwera pamodzi yayi mukhanga mufuna pono na pokhapo khanzani mukwasira zipala pasiro?
I think funso langa poso zimene amalankhula mzangayo pa first vice president pali ndani as we are speaking as well. Two questions there. Probably to begin with, ndinene kuti nkhani imene akamba Right Honorable Chihana ndiye kuti a president asankha running mate. Whether running mate akhala wa Ford, whether running mate akhala wa DP, whether running mate akhala wa UTM, koma asankhe running mate ndi a president. Zoti wachoka kuti izo sindikudziwa kuti zachoka kuti, koma clarification ndi imene yoyo. Yachiwiri ndi nkhani yakuti dzipani zina zitabwera. Amene anafotokozera Right Honorable anena kuti akamabwera ena tizichita reduce. Afotokoza bwinobwino. Tagawana ma percentage koma dzipani zina akamabwera tizichita reduce percentage yathu ija to accommodate wina aliyense. Probably let me say this again. Our agreement and our common agenda is to bail out Malawians from the sufferings they are in today. And for us to do that, we need wina aliyense kuti abwere malo amodzi. And tinayesetsa kuyang'ana ndichiti chinatiluma dzulo. Ndichiti sitimachita bwino dzulo. Ndiye lero chakanena kuti tapanga a new vehicle altogether. A government that will accommodate wina aliyense. Keke ndi yayikulu. Koma sinkhani ya ma personal gains mene anenera. Kodi Malawi tikampulumutsa bwanji. Ndiye ngati ena akufuna kubwera, in fact chakumasana kuno tikhala tikusainirana ndi ena. Mama wa mawa tikhala tikusainirana ndi ena. Aliyense amene akudziwa kuti ubwino wosintha zinthu ndi chani akubwera kunoko. Koma amene sakudziwa kuti Malawi akuvutika akhala kwinako. Ndiye iyi ndi galimoto imene siyiphwa ikalowa mboma. In fact mama wati makambirana kale kuti zimene tidzapange tsiku loyamba ndi lachiwiri ikalowa mboma njani. Zikomukumbira. Ulemwano wa president ine ndimangofuna by extension imene anapemphera bwana Wanda ndikupempheni namba funso kumene kwa Times mukafunsa a president kuti ma t-shirt ndrama mukuzitenga kuti. Ndikupempheni a Times ndimakuonani mukamakhala pa ma function a president Chakwera ku parliament timapanga every submit zimene munthu uli nazo. 2019 mupite ku parliament mukatenge form ya Chakwera ali MP mukaone kuti anali ndi chani. Ndiye lero ndifuna ndimakusatani ndikusatani pa function imene mutakhale ndi Chakwera. I want you to repeat that same question to the president of this country, because we know what wealth he has now, whether it's in Dubai, it's in Malaysia, it's in Cape Town, or here locally. We know what he has, and we know on paper what he had in 2019. Mukati funsile kuti kodi a president mumalandira ndalama zingati? Is it balancing? Mwazitenga kuti kodi simuzayankha ku koti? Zikomo kwambiri. Zikomo chifukwa cha nthawi. Honorable Suleiman, a note. Ndikhulupira kuti this press briefing and next new headlines apapa sindikuonera chifukwa choti sakhale mu headline ndeni zadabwa nayenso nizanyuma ngati mtora nkhani kuti pakhale headline yoposa lero. I'm also a journalist. I'm also following you.
Yes. I am monitoring on behalf of Afford and DPP. Afford waye, DPP waye, ndifuna ndizingu wakumbusa anthu. Machine. Mwana machine. Afford machine. DPP machine. Chihana machine. Professor machine. D. Mr. President, amati kukandi migogo yakale zimatandiza. I've just been reminded by the Deputy National Party Chair to say the President let him summarize before we can tell the press briefing. Pepani Mr. President, kukondwa kuti kulowa mboma takhala ku opposition nthawi ya itali. Tilowe mboma sopano. Ndezinazo kumayiwalika excitement. Zikomo. Ndikuthokozeni azibale anga ma journalists nonse chifukwa chofika kwanu. Komanso chimene ndikuthokoza kwambiri pabwera ma senior journalists pano kusonyeza importance of this function. Chinanso ndikuthokozeni azibale anga ku DPP. Right now it's blue. Ndikuthokozeni so nonse a national executive if enda procedure yokafikira mpaka kufika kwa alliance. China chomwe ndimafuna kuti ndiyauza anthu mene zimachitikira nzonena kuti you deliberate. Mukapanga deliberate mmavota. Then the majority carries the day. In our deliberation panali ena mkatimo amakana kuti sapange DPP. Ndiyo democracy mene. Kwa majority carries the day. Ndikozo ulula kuti even uyu amavuta. Koma at the end anena kuti since it's a democracy koma ineso nali ma concerns koma let me respect the majority mene ngakhalire. If this is how we operate in Afford and kulibe amene anipange blame kuti decision wapanga kaino kichihana hayi ni decision yomwe chipani chonse chapanga endorse kuyambira lerolo. Professor Peter Mutharika si presidential candidate wa DPP yoka yai. Mudziwe. Kuyambira lerolo wa Afford adziwe presidential candidate wao ndi Professor Peter Mutharika. What DPP so this man now alipakati is a presidential candidate as we are speaking now of two political parties. Suti munkaka mileno kaya. Ifeso kuno ukutagwira mwendo inusoma kugwira mwendo tupita naye pasogolo. Chifukwa choti our national executive has endorsed him to be our presidential candidate. Ndiye ine nimafuna kuti nipange clear pamenepo komanso nikufuneni nonse zabwino zonse azimayi athu mnabwera uzapanga witness komanso wina aliyense anafika pano ine ndikuthokozeni komanso amalawi nonse tupempha support yanu pa ife tokha singakwanitse. We need support from everybody kuti pa 16 apa tikwanitse ulendo wathu zikomo kwambiri.